Because varungu vakagara muno 100 years. Most of them are poor. Do you understand what I'm saying? It's just we have just been here for 35 years. And the fact that we are not rich is not news. Because murungu vakagara muno 100 years. Paakabuda mugabanga muruwa butsu, akabuda asina chunu muno. I'm being serious. Plus ndo ranga riri investment yakapuwa mahara, mugaba akati wakapuwa mahara, kaongo watengeri kuna sekuru wangu. Hauna, get away. So you need to understand certain things in a certain way, so much that you are smarter in this game. They say leadership is about overcoming fear. Fearless people are true leaders. Are you with me? Whenever you are in charge of a situation, you are in charge of a situation with Zimbabwe, and this as you are going to expect a mungu pinda, achiti handida kuyambuka nepapa achiyambuka fanike tiri kumusha. Iko kumusha kwangopfura nepakati peyadhi yemunhu ukasateerwa nembwa dzake zvinoitika here. So you must know kuti the acquisitive mode that is within our black culture is one yaya iri historical. Zvataita namadzisekuru edu vaita zvokurwa chaizvo. Umambo wanenge uri uko, vamwe umambo waizotangiswa vamborwa mumusha mavo mukoma nemuning'ina. Mumokurirwa ipapo obva asuduruka. Iye zvino munonzwa kunzi kwaGutu vakawanda vanobva kumasvingo. KwaGutu kuna Serima. Hama yangu inini is my DNA. Serima akatiza kubva kuKwaZvimba. Apotswa netsvimbo. Akanopuwa cover naChief Gutu. Ndosaka ari kupi uko ndezvemadzidza zvemadzinyakare nenyaya yepower. Pamwe vainzi alright, panapa panetsana kapana paita chaizvo zvemazuva iwawo, potorwa hangaiwa yobatwa mumaoko zvonzi mese patai mukoma nemuning'ina kana kuti ndisekuru nemuzukuru wamutsana wana anofanira kutobva pamusha ipapo because vada kuurayana. Zvonzi ndikairegerera iyi hangai anenge airova spear chaidzoke anenge apotsa inodzoka yobeta kana atobva ipapo anofanira kurova bara rakaipa tiza because watodeclare kuti wakufa. So what you have is you have to understand historically how our culture was. Pane imwe nyaya futi yandoverenga muma district administrators records ine mhuri yakanga yarwa like that. Mumwe mufana wacho akabva anogara kwake ega. Baba vasara nemukoma was not a happy man because vaida mufana uyu because he was much more of a leader kuti ave ndewa vanogara naye. Vakabva inini ndakura chiregedza ndichiteera muning'ina wako ndonomuona ndozodzoka. Uye akabva ati no mudhara enda no problem. Ndobva mudhara uye aenda ako akazogarisa ndokurwara ariko. Arwara ariko akafa asina kudzokera kupi kumusha. Ndobva pagarwa vaya ndobva hatiteerei kwakaenda baba, tinoda kunoona kuti babako vari sei because vagarisa. Vasvika kozvanzi mudhara akatofa a few days ago takamuviga up. Vanhu vaituma nhumwa kuna mukoma wayo ndokunouya ndikanzi ndoda kutakura bhodhi. Anzi mukoma wangadaroka uyu ndo wamusha wangu wakuteera futi kuno kuzoita problem pano pamusha pavo patitori pana ndini ndiri kutonga kuno ndini mambo haungamutore mudhara. Nganzi ayo hazviite ndotomutora anetsana. Munhu iye akatodamburanwa nepakati kuti uyu hafu yako iyi uyu hafu yako iyi baba vadamburwa nepakati. Ndo history chayo yemachinyakare yedu, the way we think. Are you with me? The longer you take to appreciate our African culture, the longer it becomes a problem. The simplistic way that we approached the affirmative action group and its 3 degrees of freedom was one, politically. Imi mese munoda kudya imimi handidizvo here. Pama political parties aripo inodyiwa apa Zanu-PF ndokunodyiwa. Any other opposition haisi kutenda system inga chamataura wanu. Ukaishaura kuti FDC obuda wenda kutenda bodi tsvaga tenda hawipuwe. Ukaipuwa ikoko wawina, make sure the minister related there to finish you off.
unoenda kuma court cases asingaperi uchiti ndakawina hazvina nebasa rese kuZanu-PF. So politically hakuna kutuka Chiyangwa, handisiri ndokondrola system, ndiri far from the system. But I'm telling you the truth, what makes you become a successful person. These are the 3 degrees of freedom for affirmative action in the context of our African culture. Politics, you are already right. Unosapota chiiwe. Kana uchida kudya, supporta zvinokudyisa. The second degree of freedom for affirmative action, which is a corollary of the first, is culture. Ubuntu. Respect. Why would you go out there and insult Mugabe and expect that the system will smile? Some went to even insult Mdara and unspoken words. How do you expect that to help you as a person in Muriako? Or to declare fatwa pa Muriako the moment you insult Mdara? Or go about your business as if munhu wemanga. Isisu akawanda tichitari right. Pavakari what the last time na Changirai, Mdara akawana 2 million, Changirai akawana 1. Don't last record iyoyo mna 2013. Akunotamba ne 2 million ne 1 million. Zakasiyana kure. Saka on cultural grounds, isisto ziyautovha kumadzimisha. Most of those that come from different parts of Zimbabwe are aware that it's either urimba weumambo and kana wasangana nevanhu veumambo maenda kumamisha kwenyu ikoko, you know how much you must respect sabhuku up to the chief. Kuti unogona kuripiswa nasabhuku. Ndo vanotonga kamatare ekuti mukadzi wemunhu adadana nemumwe munhu so endiso kumaruzevha. Zvakasiyana nekunoku. Kunoku kangoita 1-2 nemukadzi wangu rape case. Hazvitorwe senyaya kuculture kwedu kuti mukadzi wako kana kuti murume wako atorwa nemunhu anongotonga sabhuku pasipo ndipe mbudzi 5 apa iwe usazviite futi mpa achagwanya chiblazo ndatopera izvo. Ukazoenda kwamambo rari muodare rimwe rinotonga mutongo pamusoro handiti pada kuiswa 500 apa tisati tataura mazuva ano ichinetsa sore patova nemabhondi noti wakutokanda mabhondi noti hamenoti mangamikozi kuri kubuda va2 neba$5 handiti otoiswa birwi yakadai so. In fact nototreda mombe because mombe yakuita kuma 500-700 oti mambo soko ndatichikumbirawo kuti tisabhadhare nekuti iri kunetsa mari. Mombe iyo yaenderana nemari yamuri kuda donzoona atichitongesai chief danga rake riri kuzara paanofa chief iye vana vake vanoclaima wealth nemombe idzodzo idzo. Nonyaya yechibhoyi handiti kunzwana na. So the cultural element of us as beings, being very clear to you all, must remain uppermost. Tofana kurespectana. At all times, respect others as you wish them to respect you. Do not become a bit more pompous, because that respect can just be switched off from you. And you end elsewhere. So it is critical that the second degree of freedom for affirmative action, which is a corollary of the first degree, which is politics, is kept very much alive to you as you do your own business in Zimbabwe. The third and final thesis on the degrees of freedom for affirmative action is the law, often upheaval. At times when you want to change the law in order for you to give advantage to the masses, you find there are others who fight with the law. Look at the fight that took place when you wanted to put indigenization as an act in this country. Up to now, it's such an act, but up to the time the president intervened, there is a lot of silence. Those that got away with that murder left us in limbo. That's what I intended to tell the vice president if he came here today. That where did the Indigenization Act go? Because akuchisina pana kana aripo anoziya ari kuishandisa ari kuita advantage nayo yakafa. Mruzwa kana aripo akamboita deal neIndigenization Act muno since sometime last year pameno zvakaitika anditauriro sumudzai maoko toni aripo. So it is my considered view
that the repeal of the Indigenization Act, if they think it's not addressing what should be, and give us an act which is functional, which is to the masses' advantage, which gives us what we sought to achieve through protagonizing on the issue of indigenizing the economy. On the third thesis, which is the final thesis on affirmative action, you have the law. The law is what is important. That's why we say, let the law function. If the law is changed for this, for that, you will be surprised at how much advantages will occur to you. The law must say every 10 kilometers there must be a bus station. Nekupisa kwa kuri kuita ungabve kubva kuseri kweGreendale uchifamba netsoka hapana kana pokumbowanda paLayby. Hazvisipo. Hazvisimita aisa zvimabus station izvezvo. Isu hatina. Mtemo wemabylaws local government must give us those things. Hapana kana toilet kubva kuseri kweGreendale kunosvika mutown ukapreswa wotomira musango dhara rakamira musango riri kuchorochodza pamotikari. Law is very important. Are you with me? The law can also tell you that your child can go to university for free. The law. The law can also say certain things. Recently there was a law, there used to be a law that 18-year-olds are the only ones vanororwa. Pakauya mumwe mutemo zvikanzi no, ukangobata chete asati aita I mean anyone under 16 years paita problem. If you understand what I'm saying. There was a fight between the Attorney General who was now talking about 12-year-olds. Iyo yanga ya extreme. Andika. Because not at 16-year-olds. Because there is kuti since we know whether we have a law or not, mapostori arikubata vana uku kumachurch kwavo. So we wanted to make sure that we do not end up arresting my church leaders because vanopana na vana vavo vanhu vaya. Vane 8 years, 10 years, unoona ari mukadzi wake. Again more, it's the law. So when those three things in your mindset are clear, I've done damage enough for you to understand them. So if they are known by you and understood by you, you will find there is no problem. Are you with me? The most serious thing that you must always remember is that we now need a much more proactive government officials, people in government, ministers, and the people in Zanu-PF where I am. Problem iripo havazimari. Problem iyoyo iri serious. Ukauya ukanzi nemunhu bhodhoro rewhisky babong wakutoenda naye nyika ichiparara. Do you understand? You cannot tell me kupusa kwakaita sei kwokuti maranga inopindirwa igotorwa zvinhu tokozoziya zvapera. Kupusa kwakaita sei ikoko. Anything and everything is just done in a certain blind way, yet Zimbabwe has produced seriously educated people that ought to be with us. They are now stuck outside the country because the country has got no mission for satisfaction and satisfying those of us who should be here. And sometimes they are eliminated. I often say, strive masiwa. Zonza no rungo taura tese. Vese alright. Vazipanzi. It is important kuti pave nevana veZimbabwe 5 vanotsika muno. Kana tashota cash, how does it sound for me? Unoprindirwa bepa. Runongosainiwa zvonzi ya mari. How does it sound for me? For me, I want a situation where our economy, ona indruva kuCameroon, kuShatinumo, hey, ukapinda moso unaona kuti each and everyone understands kuti tikabata apa. Even pachinoperera pana uyo pangu pandabata panapa, ikeshi. And is happy. And vanogara life yavo also yakapenga. Same thing, Zimbabwe is a much more illiterate country.
But kupusa pamari, big time. Big time. If I make money, it means because a lot of my stands are sold. Deposit $150 because I want to enable others to have a roof above their head. No tengesa. Do you understand what I'm saying? But sometimes the politicians have come, they're clamoring. I want to say, Nakaita back kubi. So, what you must understand is that this is the one young man who has made it on his own. And the good work, what you can do every step, no zero. Ndichavoita zvangu mapolitician aya ndikava ndavajoina ndifambe nawo ndogowacriticize mushe ndinavo tichienda tese anozwa chimutaurira chokwadi akanotiza chokwadi andozvona manje anotiza chokwadi cash talk breaks no friendship. You must address the issues that affect us. So inini ndanga ndichifunga kuti chamagona ndikati mira ndikobva kuairport ndimbonorowa shawa titosangana para ha masi mamuchataura kuti Chiyangwa harare kumba kwake but munenge muchinyepa ndokwandonorara ikoko. Inini what I expect the affirmative action group to agitate, protagonize on is to have issues dzinenge dzichinyatsonzi idzi ndo issues dziri kunetsa vanhu dzitaurwe publicly. Are you with me? Don't wait for mawarire gwara ataura asungwa makuseni aririswa mangwana atiza kuenda kure. We don't need cowards here. We need brave people. Mazona manje. We need brave people. Kana uchida kutaura zvisiri political, uchingotaura zvenyika zveeconomy zvakaipe. Ndo zvandiri kutaura pana. It's not political. And I will never be stupid. Nokuti vanhu vakunditeerera stereke. Rekedza ndino challenge vaMugabe. I won't do that. Inini I am an economic protagonist. Protagonist. I happen to be lucky. The people in Mashonaland West. Sumukaitoni ndabona imawe. Mashonaland West. Aw. Mashonaland West. They support me. Thank you very much. Ndo kwandiri mukuru ikokoko. And ikoko ndiri mukuru weshuwa vanoziva fana. So, as far as I'm concerned, I'm hoping and trusting that this conference has enabled some of you to know how to do things. We also know it's the beginning of nice things. When next the AAG calls for a conference mid-year, you will also come in your numbers. And that time, I can assure you, there will be more bigger and bigger persons that will attend. Because they need to be arranged whilst I'm around. And ensure that the President, Mr. Chiyangwa, gets the support and confirmations that are necessary. Because ukabvuma ukasazouya nokurambanura meeting machemo. So I want to thank you, Mr. Chiyangwa, and your team for the excellent work that you have carried out since you became president, and the deliverables that have indicated to show you are doing better. And I want to thank my member of parliament, members of the executive, Mapuranga not forgotten, Muduri, thank you very much, my brother. Msarara, whom I noticed, and Sam, Nuve, you know, the team from Mashonaland West and delegates who came here today. Thank you very much for coming. Yeah, Mboma, thank you very much for coming. I know the Vosta, Givi, and the company are here from Mash West. But look here, thank you so much. And this was something I did not expect. Munengwa ndakuona ma air condition ndofunga rutengezeka ndikukubatsira futi wherever I go I market your air cons. So thank you very much everybody for coming. It's been exciting to see you. I did not expect you to come out so much in big numbers, but I mean I'm going to the Zanu-PF conference. I'm a member of the Central Committee and I will be able to speak because I was given some slot. I will speak for you. Thank you so much.